আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপু? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন স্যার? ভালো। তো পরীক্ষা কবে আপনার? স্যার আমার পরীক্ষা আগামী 16 তারিখে। 16 তারিখ। আজকে কয় তারিখ? আজকে 6 তারিখ। আচ্ছা, মানে 2021 সালের জানুয়ারি মাসের 6 তারিখ। আর পরীক্ষা হচ্ছে কয় তারিখে? আর 21 সালের জানুয়ারি মাসের 16 তারিখ। 16। তাহলে আর কয়দিন সময় আছে হাতে? 10 দিন। আচ্ছা, পরীক্ষায় কেমন লাগতেছে আপনার? খুবই নার্ভাস লাগছে স্যার, বিকজ আসলে এখন অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিসগুলো আমি যখন স্পেশালি 3 ঘন্টা একটানা বসে মক দিচ্ছি তখন অনেক ধরনের ডিফিকাল্টিস ফেস করছি, যেগুলো আমি আসলে নর্মাল ক্লাসে বা পাশে যখন প্র্যাকটিস করেছি তখন আমি রিয়েলাইজ করিনি। তো আসলে নর্মালি প্র্যাকটিস করা এবং একটা এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নেওয়ার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। সো আজকে ক্যামেরার সামনে আসার এই পরিকল্পনা কি করে আসলো, কিভাবে আসলো? এটা তো স্যার আসলে হঠাৎ করেই হলো যে ক্যামেরার সামনে বসবো আপনার সাথে ক্লাস করতে এসে। আচ্ছা, তো যদি আমার জন্য আসলে খুবই নতুন ব্যাপারটা, তারপর আমি বলছি যে এই আইডিয়াটা কোত্থেকে কিভাবে আসলো আর কি আজকে? এই আইডিয়াটা তো নর্মালি আমরা আসলে এইটা আমার জন্য খুবই নতুন এই ভিউয়ার। আসলে আমি বলছিলাম কি আজকে উনি আমার ক্লাস করতে আসলেন, ওনার একটা যেহেতু ওনার পরীক্ষা কাছাকাছি আমি একটা স্পিকিং টেস্ট নিলাম। সো আমি দেখলাম যে ওনার স্পিকিং বেশ ভালো হচ্ছে, আপনারা দেখবেন একটু পর শুরু হবে, উনি ভালো করবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ওনার আই কন্ট্যাক্ট এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আমি একটু গ্যাপ পাচ্ছিলাম। সো আমি বললাম যে পরীক্ষার আগে যদি এরকম করে আপনি দুই একটা ক্যামেরার সামনে শ্যুট করেন রিয়েল পরীক্ষার মতো, তাহলে রিয়েল পরীক্ষাতে আপনি একটু ভালো করার সুযোগ থাকে। সো আপনার কি মনে হয়? আমিও খুব আপনার সাথে এগ্রিড, বিকজ আমার এতদিন যেটা করতাম আমি নিজে যখন স্পিকিংটা প্র্যাকটিস করতাম সেটা তো আমি একা করতাম এবং দেয়ালের দিকে তাকিয়ে করতাম। তো এই কারণেই হয়তো যেহেতু আমার একাই নিজের সাথে প্র্যাকটিসটা ছিল এবং আমি সেটা কোনো মিররের সামনে বা রেকর্ডেড কোনো কিছু করিনি, আমার জন্য মনে হয় এটা খুব ফ্রুটফুল হবে, কারণ আমি আমার ভুলগুলো সব এখন নিজে দেখেই ফাইন্ড আউট করতে পারবো। একটা হচ্ছে কেউ একজন ভুল আপনি কোথায় করছেন ধরিয়ে দেওয়া, আর একটা হচ্ছে আপনি নিজের চোখে দেখছেন। কারণ আমরা যখন কথা বলি তখন কিন্তু আমরা আসলে নিজেদেরকে দেখি না। তো এটা যদি একটা রেকর্ডেড ভার্সন থাকে তাহলে আমার মনে হয় যে কোনো স্টুডেন্টের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে ব্যাপারটা। সো ভিউয়ার, আমরা লিয়াকাতসে সাধারণত স্টুডেন্টকে উদ্বুদ্ধ করি যে পরীক্ষার আগে তার জন্য একটা পরীক্ষা অ্যাটলিস্ট ক্যামেরার সামনে দেয় এবং এই রেকর্ডটা আমরা তাদেরকে দিয়ে দিই যাতে সে নিজে বুঝতে পারে যে তার কি চেঞ্জ করা উচিত। সো আমরা শুরু করি। জি, হ্যাঁ। সো আর ইউ রেডি? ইয়েস। হ্যাঁ। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। হাউ আর ইউ? I'm fine. How are you doing? I'm doing great. What's your full name? My name is Fahmida Haq. Fahmida, where are you from? I'm from the capital city of Dhaka of Bangladesh, but specifically if I have to say, I reside in Mohammadpur, which is in the northern side of Dhaka city. Okay, what is your educational background? Well, I have finished my BBA from Brack University, and my major concentration was in marketing and human resource management. So do you like music? I love music because from my early childhood I have been brought up in such an environment where from the early morning I used to hear my father was singing. So that is how I brought up. So yes, music is very close to my heart. Okay. What types of music do you like to listen? Well, I have some specific taste bud for music, to be honest. I'm not very interested on the high tune music like electro or the recent modern music. I'm a bit old school regarding this because I like soft tune music, the countryside musics, or the classical one that really attracts me more. So I'm really steady type of music lover. That's great. At what times of day do you like to listen to music? Well, though I hardly get time to listen music nowadays because of my work, I have a little baby, but still I try to find out some time so that I can hear music, mostly in weekends. In the morning time I play music in my home, and I keep doing my household work and keep listening music. Okay. Did you learn to play a musical instrument when you were a child? Yes,
I did, because as my father used to practice music, and he was a trained music instructor. So from my early childhood, I used to see that he is practicing music in early morning. So from then I learned from him to play harmonium, and right after some years I felt interested on violins, but due to some unavoidable circumstance, I couldn't finish my learning on the particular violin lessons. Okay. Do you think all children should learn to play a musical instrument? Not really. It really depends on their choice, because if they're interested in some specific musical instruments, like some children like to play guitars nowadays, so it really depends. If they doesn't feel interest, there should not be any force for them. So you won't force your baby to learn how to play musical instrument? Never. It really depends on her own choice. Okay. Now we are moving towards IELTS speaking part 2. Okay. So it is cue card. So there is a paper and pen for you. So you can make some notes. So your cue card topic is describe a shop near where you live that you sometimes use. You should say what sort of product or service it sells, what the shop looks like, where it is located, and explain why you see this shop. Okay, you can start. Well, recently I have started to go to a nearby a grocery store. That is not actually a grocery store. This is a full combination of lifestyle, grocery item, and everything you need for your daily needs. The name of that super shop is Shopno. Recently they have launched one of their new branch just beside my home. So basically they are providing every daily necessary products, including medicine. You can get your outfits, sandals, everything from there. So this is just like a one-stop store where you can get every daily necessary things of yours. So this shop is basically looks like a mini super mall. This is huge. I really haven't visited such a big superstore ever in my life. So they have individual segments for their individual products, so it is really easy to find your desired product, as you have to avail your self-service over there. So and one another service that really attract me, that is, after you purchase, if you keep the coupon with you, and if you somehow feel like you need to return back this product, and instead of that you can exchange another product. So this is one very effective service for me, because sometimes I buy something and I came back to home and see that someone from my home has already bought this. So it really making my life more flexible. And the basic location of this super shop is just beside my home, and this is adjusted with the main road. So this is very convenient for me. And one more service they have recently launched, that through the web page I can also I can get a look that for that particular branch if this product is available or not. So this is one of the big service that can differ this super shop from any other super shop. Thank you. Now it is part 3, follow-up questions. What types of local business are there in your neighborhood? Well, in my neighborhood there is plethora of local business, because the place where I live is very crowded, and a big amount of people reside over there. So there is food shop, small grocery shops, fruits shop, and you can get tailoring service from there. So what not?
from medicine to everything you can get from that particular area. There is small. So do you think you're a lucky one? I think because we had to decide some basic things like whether how far would be the hospitals if there is any emergency, or how convenient it will be leaving that particular place before deciding to shift from our previous home to this new home. Okay. Do you think local businesses are important for a neighborhood? Of course, because in my opinion it is. Some people argue that in residential areas there should not be any local business spaces, but according to our country you really cannot avoid that, because we have been used to with this sort of atmosphere. So if there is available stores or services that you really need for your daily life, that is going to make your life more convenient and easier. So yes, I don't see any negativity in this. Okay. How do large shopping malls and commercial centers affect small local business? Well, it is a huge thing because first of all, the commercial shopping malls have a huge amount of money to invest on them. So the first thing that they focus, they try to differentiate themselves from the small shops through their service, their flexibilities. As example, I have already talked about Shopno. I've started to visit Shopno. One of the core reason is their maintaining safety and precautions for COVID issues. That is hardly we have seen in the local groceries. So probably this is how the big ones are differentiating themselves and making their own strategy so that people easily go over there and take their product and services. So that is the main strategy they're following. Okay. Why do some people start their own business? Well, it really depends on that particular person, because the aim or the dream he has or she has, it depends on that. So I have seen some of my friends from their early childhood, they decided they are not going to work under someone. So they really don't like 9 to 5 rules or that timing or someone going to rule them. So they want to be independent. They want to implement their own ideas in their business. They want to be innovative. So it really depends. Not like that if you have to work in anywhere you cannot be independent or you cannot be innovative or creative. It really depends on someone's particular choice. Okay. Are there any disadvantages to run a business? To run a business, it really depends that you are going to face any disadvantage or not, because to be honest, first, to start any business, in my opinion, you need to know that business very well. I mean, the 360 degree of that particular business. So it will really depend on the way you can run it. And yes, if you talk about personal things, if you are in a business, then you are always in risk, you are always in stress. You doesn't have a 9 to 5 time to work. The 24/7 is 24/7 hours is going to be occupied for your own business. So that is a thing that personal life might get hampered, because people who work for particular companies or work under any people, they have some certain time. Within that time, they finish their work in workplace and they come back to their home. So time is a factor over there. Otherwise, I think everything is better in business. Okay. What are the good qualities a business person should have? There are various kinds of qualities, like first of all, in my opinion, a business person should have the ability to do risk management. So analyzing the risk of business is very important in terms of doing a business properly, because if you don't know the risk factors of your business,
you cannot really defend them. So after a while you might have a loss. So and the second thing that a person should have as a business person is the dedication for his business. Because if you start something and you are not dedicated towards your works, this is not for this is not for a business person only. This is a must to have for any person who takes his life seriously. So dedication is another need to have thing. And the most important thing is to know your business well, the product that you are selling, how they are being manufactured, and how you are going to sell them, that sales channel process. You need to have the total scenario in your mind. You need to experience all of those. In that case, I guess anyone can be easily successful in their business. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ইউর এক্সাম ইজ ওভার। সো আপনি যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দেবেন, স্পিকিং টেস্ট বিশেষ করে, আপনাকে 4টা বিষয় মনে রাখতে হবে। আর স্পিকিং 4টি মার্কিং ক্রাইটেরিয়া রয়েছে, যেমন হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন, ফ্লুয়েন্সি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি। সো এই 4টা বিষয় এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়া স্পিকিংয়ে মাথায় রেখে আপনি পরীক্ষা দিবেন। আর আপনি একটু ইজি নর্মাল থাকার চেষ্টা করবেন, আর একটু স্মাইলিং ফেস থাকা তো খুবই ভালো। আর স্ট্যাচুর মতো না থাকা, একটু আমরা নর্মাল লাইফে যেরকম থাকি জেস্চার পোস্চার, এটা থাকা ভালো। এটা পার্ট অফ আমাদের লাইফ বা পার্ট অফ এক্সাম হওয়া উচিত। হ্যাঁ, আর এক্সামিনার সাথে আপনি যত বেশি ফ্রেন্ডলি হতে পারবেন, এটা আপনার জন্য তত বেশি অ্যাডভান্টেজ। এটা আপনার স্কোর বাড়াতে সহযোগিতা করবে। তার সাথে যত ইজি হতে পারেন। আর আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা আসলে কোনো জব ইন্টারভিউর মতো কোনো পরীক্ষা না। আর স্পিকিং টেস্টটা জব ইন্টারভিউর মতো কোনো টেস্ট না। এটা হচ্ছে একটা ধরেন ফেস টু ফেস কনভারসেশন বা কমিউনিকেশন, যে আপনি রিয়েল লাইফে ইংলিশে ভালো করে কথা বলতে পারেন কিনা, স্মার্টলি ইংলিশে, এইটাকে টেস্ট করা হবে যে আপনি কেমন কমিউনিকেশন করেন। এটা এমন না যে এখানে আপনি আর এক্সামিনারের পছন্দ হবে এমন অ্যান্সার দিতে হবে না। আপনার যা মনে চায়, সে তুমি কি মিষ্টি পছন্দ করো, সো আপনি বলতে হবে হ্যাঁ ইয়েস আই লাইক সুইটস, অথবা নো আই ডোন্ট লাইক সুইটস। আপনি আপনার ইচ্ছা মতো কথা বলতে পারেন। ইভেন আপনি স্পিকিং টেস্টে চাইলে একটু মিথ্যা কথাও যদি বলেন, হ্যাঁ যে অ্যান্সারটা বলে সুন্দর হবে, সেটাও আপনি করতে পারেন। এতে কোনো মার্কস কাটা হবে না। এক্সামে যদি বুঝে যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, তাতে উনি মার্কস কাটবে না। উনি দেখবেন যে আপনি কমিউনিকেশন করতে পারেন কিনা। আর যেহেতু আপনার পরীক্ষা হচ্ছে আজকে হচ্ছে 6 তারিখ, আপনার 16 তারিখে পরীক্ষা, হাতে 10 দিন আছে। সো প্রতিদিন আপনি নিজে বাসায় এরকম ক্যামব্রিজের বইগুলো থেকে, ক্যামব্রিজ 1 থেকে 15, যে কোনো স্পিকিং টেস্ট থেকে আপনি 11 থেকে 14 মিনিটসের মোবাইলে আপনি নিজেকে নিজে এরকম রেকর্ড করে, যেমন ক্যামেরার সামনে আপনি আপনি টেস্ট দিলেন, সো আপনি আপনার মোবাইলের স্মার্টফোনে আপনি পরীক্ষা দিলেন। এতে করে হবে যে আপনি আপনার ফেসের এক্সপ্রেশন দেখতে পারবেন। সো ফেসের এক্সপ্রেশন তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট, তাই না? আপনাকে কেমন দেখা যাচ্ছে, আপনি ইজি ফিল করতেছেন কিনা, কমফোর্ট ফিল করছেন কিনা, আপনার আই কন্ট্যাক্ট, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে কিনা। বেশি ভালো যদি কেউ পরীক্ষা নেয় বাসার মধ্যে, যেমন আমি আপনার এখন পরীক্ষা নিচ্ছি, যেমন ভাই আপনার হাজব্যান্ড আপনার পরীক্ষা নিল, সে প্রশ্ন করলো, আপনি উত্তর দিলেন, এটা ভালো হয় যে আপনি কেমন রিঅ্যাক্ট করেন। একা সেই জিনিসটা কিন্তু বের হয়ে আসে না, ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে নিজে একা মনে যা দেখেন অবজেক্ট, আমার আশেপাশে কি আছে, যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন ইংলিশে কথা বলা, মনে হোক সরাসরি হোক, তত বেশি ভালো আপনার পরীক্ষাতে কিন্তু এটা ফুটে উঠবে। আর আপনার আজকে স্কোর আমি বলবো যে আপনি পাবেন হচ্ছে 6.5 থেকে 7 আপনি স্কোর পাবেন। বাট একটু যদি ভালো করে ট্রাই করেন, আমার মনে হয় যে আপনি 7.5 বা 8 পান, আমি এটা আশ্চর্যিত হব না, এটা আপনার পক্ষে সম্ভব। সো ভালো থাকবেন ডিয়ার ভিউয়ার্স। আপনাদের যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা কোনো চাওয়া পাওয়া থাকে যে আপনারা আর কী ধরনের ভিডিও আমাদের কাছে আশা করেন, সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখে দিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। আপনাকে ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ।